Mara tu orator. Alguna se acude las personas vive esperando. Esperando el momento perfecto. Esperando motivación. Esperando que alguien más les diga que pueden hacerlo. Pero el de no espera. El de acta cuando duele. El de trabaja cuando no hay aplausos. El de sigo adelante cuando la mente grita rinde. Hoy no estoy aquí para motivar por 5 minutos. Estoy aquí para despertar. Porque la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria no es el talento, no es la suerte, no es el dinero. Es la mentalidad. La mentalidad del de entiende algo que la mayor ignora. La disciplina vencerá la motivación. El sacrificio de hoy crea la libertad de mañana. Mientras otros buscan comodidad, el de busca crecimiento. Mientras otros se cuidan, el de se responsabiliza. Mientras otros descansan en excuses, el de construir resultados. El de sabe que nadie ven resolverlo. Que el miedo no desaparece se enfrenta. Que el fracaso no es el final es el entrenamiento. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser constante. No se trata de sentir listo. Se trata de empezar incluso cuando no lo es. Hoy tienes dos options. Seguir viviendo como el que seguro. O decidir, aquí y ahora, pensar, actuar y vivir como el. Porque cuando tu mente cambia. Tu vida no tiene otra opción más que cambiar también. La disciplina es lo que separa quienes solo son de quienes realmente construyen. La motivación es emocional, cambia con el clima, con el estado de ánimo, con lo que pasa a tu alrededor. Hay das en los que te sientes imparable y otros en los que no quieres levantar de la cama. Si dependes de la motivación, tu progreso será inconsistente, frágil y limitado. La disciplina, en cambio, no negocia. La disciplina no pregunta cómo te sientes, pregunta qué debe hacer. Es la capacidad de actuar incluso cuando tu mente busca excusas, incluso cuando el cuerpo pide descanso, incluso cuando nadie está mirando. La mentalidad del de entiende que espera sentirse motivado es una trampa. Es una ilusión moda que mantiene la mayor atrapada en el mismo lugar atraso. El de no espera el momento perfecto porque sabe que ese momento no existe. Sabe que el progreso nace en los des difíciles, en los des silenciosos, en los des don no hay aplausos ni recompensas inmediatas. Es fácil trabajar cuando todo va bien. Es fácil esforzarse cuando hay resultados rápidos. Pero la verdadera transformación ocurre cuando decides cumplir tu palabra incluso cuando no tienes ganas. La disciplina es un compromiso contigo mismo. Es respeto propio en acción. Cada vez que haces lo que debes que hagas, incluso cuando no te apetece, fortaleces tu identidad. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y cuando confías en ti, tu mente deja de sabotarte. Empiezas a avanzar con seguridad, con firmeza, con una sensación interna de poder que no depende de nada externo. Esa es la verdadera confianza, la que se construye a través de acciones repetidas, no de pensamientos positivos. Al de saber que la disciplina no es castigo, es libertad. Muchos creen que ser disciplinado es vivir limitado, pero en realidad es lo contrario. La disciplina te libera del caos, de la culpa, de la frustración de no cumplir tus propios estándares. Te libera de empezar una y otra vez sin terminar nada. Te libera de depender de la inspiración momentánea. Cuando tienes disciplina, no pierdes energía decidiendo qué hacer, simplemente lo haces. Tu camino se vuelve claro, tu enfoque se afila y tu progreso se acelera. También entiende que la disciplina se construye en lo pequeño. No nace de grandes promesas ni de cambios extremos de un día para otro. Nace de decisiones simples repetidas cada día. Levantar cuando digas que lo harás. Cumplir incluso cuando nadie te obliga. Elegir el esfuerzo en lugar de la comodidad. Cada una de esas decisiones parece insignificante en el momento, pero con el tiempo crean una fuerza imparable. El de no busca resultados inmediatos, busca coherencia. Sabe que la consistencia vence el talento y que el vida supera la intensidad momentánea. La disciplina también enseña a dominar la mente. La mente siempre busca el camino más fácil, siempre intenta proteger del dolor y del esfuerzo.
pero crece require incomodidad. Alta no lucha contra esa voz interna, la reconoce acta a pesar de ella. No espera que el miedo desaparezca, avanza con miedo. No espera sentirse listo, si vuelve listo en el proceso. Cada acto disciplinado es una victoria silenciosa sobre la versión vil del pasado. Al final, la disciplina redefine quiénes. No solo cambia lo que haces, cambia que motivas a ti mismo. Pasas de ser alguien que intenta ser alguien que cumple. Pasas de reaccionar a derrigar. Pasas de esperar creer. Y cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, ya no necesitas motivación. Te conviertes en la persona que hace lo necesario, sin excusas, sin drama, sin aplausos. Esa es la mentalidad del. La responsabilidad total es uno de los principios más duros de aceptar y, al mismo tiempo, uno de los más poderosos de vivir. Significa entender que todo lo que ocurre en tu vida, directa o indirectamente, pasa por tus decisiones. No se trata de culpar, se trata de empoderarte. Porque en el momento en que dejas decirle al mundo, a las circunstancias, a las personas o al pasado, recuperas el control. El que se va buscando culpables. El de busca respuestas dentro de sí mismo. Asumir responsabilidad total implica dejar de decir no puedo empezar a decir no he decidido hacerlo todavía. Implica reconocer que, aunque no controlas todo lo que sucede, controlas cómo respondes. La vida no siempre es justa, no siempre es fácil y no siempre sigue el plan que imaginas. Pero el de entiende que cuidars no cambia nada. La cuya debilidad, drena energía y crea una mentalidad de víctima. La responsabilidad, en cambio, fortalece. Te obliga a pensar con claridad, a adaptarte y a avanzar incluso cuando el camino es incómodo. Cuando aceptas responsabilidad total, dejas de esperar permiso. No esperas validación, no esperas apoyo, no esperas que alguien te rescate. Entiendes que nadie vendrá salvarte que eso no es una mala noticia, es una liberación. Significa que tu progreso no depende de otros. Significa que tu futuro está en tus manos. Alta no delega su destino. Lo construye día a día, decisión tras decisión, incluso cuando comete errores. La responsabilidad total también exige honestidad brutal contigo mismo. Significa reconocer tus fallas sin excusas, sin justificar, sin disfrazar la realidad. No para castigar, sino para crecer. Cada error se convierte en una lección cuando asumes tu parte. Cada queda se transforma en aprendizaje cuando dejas de culpar y empiezas a corregir. Alta no es perfecto, pero es consciente. Sabe que la evolución comienza con la verdad, aunque duela. Este tipo de mentalidad cambia por completo la forma en que enfrentas los problemas. En lugar de preguntar por qué me pasa esto, empiezas a preguntar qué puedo hacer con esto. Esa simple diferencia separa quienes se quedan estancados de quienes avanzan. La responsabilidad total te obliga a pensar en soluciones, no en excusas. Te empuja a tomar acción, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Te vuelve adaptable, resiliente y fuerte. También transforma tu relación contigo mismo. Cuando asumes responsabilidad, recuperas el respeto propio. Sabes que no estás a merced de las circunstancias. Sabes que puedes ajustar, mejorar, aprender y volver a intentar. Dejas de sentirte que frente a los desafíos y empiezas a ver como alguien capaz de enfrentarlos. Esa sensación interna de control genera confianza, calma y determinación. No porque todo salga bien, sino porque sabes que, pese lo que pese, respondes con carácter. Al de entiende que la responsabilidad total no es una carga, es una ventaja competitiva. Mientras otros pierden tiempo justificándose, el de avanza. Mientras otros repiten la misma historia, el de la reescribe. Mientras otros esperan que el mundo cambie, el de cambie primero. Ahí es cambio interno termina reflejando en resultados externos. Al final, asumir responsabilidad total es dejar de vivir en reacción y empezar a vivir con intención. Es decidir que tu vida no ser definida por lo que te ocurre, sino por lo que haces a partir de ahora. Es aceptar que el poder siempre estuvo esperando a que dejaras de mar afuera y empezaras a actuar desde adentro. Esa es la mentalidad del
La incomodidad es la fuerza silenciosa que impulsa el verdadero crecimiento. La mayor de las personas vive buscando comodidad, la rutina segura, la aprobación fácil, el camino sin fricciones. Evitan lo que duele, lo que desafa, lo que exige esfuerzo. Pero el de entiende algo fundamental, el progreso nunca se encuentra en la zona de confort. La incomodidad es la señal de que está creciendo, de que está haciendo algo que realmente importa. Cada momento que te sientes incómodo es un indicador de que estás saliendo de lo conocido y acertado de tu máximo potencial. Aceptar la incomodidad significa estar dispuesto a enfrentar situaciones que no son fáciles. Significa levantarse antes de que suene el despertador cuando todos duermen, trabajar horas extra cuando otros descansan, esforzarse cuando tu cuerpo grita por pasa. La incomodidad es el precio del éxito, y el de no pagarlo. Mientras otros buscan alivio temporal y seguridad, ellos buscan resultados duraderos, aunque el camino sea duro. Cada desafío que se enfrenta con valentía se convierte en un ladrillo en la construcción de su carácter y su destino. Adams, la incomodidad en su resiliencia. Cada vez que elives avanzar a pesar del miedo, del rechazo o de la crítica, fortaleces tu mente. Te vuelves capaz de manejar lo inesperado, seguro de tomar riesgos calculados y preparado para enfrentar la adversidad. La mayor de las personas retroceden la primera señal de dificultad, pero el deseo que el dolor temporal conduce a la libertad futura. La incomodidad se convierte en una herramienta para endurecer el espíritu y expandir tus capacidades. No se trata solo de trabajo físico o sacrificio externo, sino también de incomodidad mental y emocional. Afrontar la verdad sobre ti mismo, aceptar tus errores y asumir la responsabilidad completa es incómodo, pero necesario. Mar de frente tus debilidades, tus limitations y tus miedos es un acto que la mayor evita, pero el de enchin que es el don se forja la transformación. Cada pensamiento incómodo que no evades, cada emoción que enfrentas en lugar de suprimir, es una oportunidad para crecer y fortalecer desde adentro hacia afuera. La incomodidad también fomenta creatividad y adaptación. Cuando te obligas a salir de lo familiar, tu mente se expande. Buscas soluciones, inventas estrategias, descubres habilidades que no sabes que existen. Los desafíos te empujan a pensar diferente, a actuar de manera innovadora y a superar barreras que nos parecen infranqueables. Mientras otros se estancan en la rutina, el de evoluciona porque comprende que cada situación incómoda es un campo de entrenamiento para la grandeza. Adams, abrazar la incomodidad genera independencia y autoconfianza. Cuando dejas de depender de la facilidad o del apoyo constante de otros, te conviertes en alguien capaz de crear tu propio camino. Aprendes a confiar en tus decisiones, en tu juicio y en tu capacidad de superar obstáculos. La comodidad genera dependencia, la incomodidad genera libertad. Al de no esperar que las circunstancias sean perfectas, es que funciona bajo cualquier condición. Finalmente, la incomodidad redefine tu perspectiva sobre el éxito. Y no es un objetivo lejano, sino un proceso diario que requiere valentía, persistencia y sacrificio. Cada paso fuera de la zona de confort es un paso hacia tu mejor versión. El de entiende que el crecimiento real nunca es cómodo, pero es eterno. Cada desafío superado, cada momento difícil enfrentado con decisión, es un recordatorio de que la incomodidad es el verdadero catalizador del cambio y la puerta hacia la excelencia. El fracaso no es el enemigo, es un maestro silencioso que revela lecciones que occidentales podrían ser. La mayor de las personas temen fracasar, lo evita a toda costa y, cuando ocurre, se siente derrotada. Lo ven como una marca de incapacidad, un might insuperable. Pero el de entiende algo esencial, el fracaso es una señal de que estás intentando, de que estás arriesgando y de que estás creciendo. Cada error, cada tropiezo, cada caída es una oportunidad disfrazada, una invitación a aprender, a ajustar y a mejorar. La diferencia entre quienes se rinden y quienes avanzan radica en cómo perciben el fracaso. Aceptar el fracaso significa comprender que no define quién eres, sino cómo respondes. No se trata de evitarlo, sino de enfrentarlo con honestidad y valentía. Cuando fallas, tienes la opción de culpar a otros, de buscar excusas o de permanecer estancado. O puedes hacer lo que haces, analizar la situación, aprender de ella y usarla como trampolín hacia el siguiente intento.
Cada era contiene información valiosa sobre lo que funciona y lo que no, sobre tus fortalezas y tus debilidades, sobre lo que necesitas ajustar para alcanzar la excelencia. El fracaso también desarrolla resiliencia. Cada vez que te levantas después de caer, fortaleces tu capacidad de soportar adversidades futuras. El diente en que cada obstáculo superado, cada revés enfrentado, es un entrenamiento para la mente y el carácter. Las personas que temen el fracaso viven con miedo, limitando sus acciones y reduciendo sus oportunidades. Quienes abrazan el fracaso lo ven como combustible, como un impulso que los empuja a mejorar, y innovar y a superar sus propios límites. La resiliencia que se cultiva a través del fracaso es lo que permite avanzar incluso en las circunstancias más difíciles. El fracaso también revela humildad y autoevaluación. Obliga a amarnos al del ego y reconocer las razones donde se necesita crecimiento. Nadie es perfecto, y cada error nos recuerda que siempre hay espacio para mejorar. El de no se inga pensando que todo saldrá bien a la primera. Saben que cada follow es un espejo que refleja la verdad sobre su preparación, estrategia y ejecución. Al aceptarlo y aprender de él, desarrollan un entendimiento más profundo de sí mismos y del camino hacia el éxito. Adams, el fracaso en su paciencia y perseverancia. Los resultados verdaderamente significativos rara vez ocurren de inmediato. Los fracasos frecuentes y los intentos fallidos son parte del proceso. Cada intento fallido no es un retroceso, sino un paso necesario hacia la maestría. El de no se frustra por los obstáculos, los utiliza como lecciones para ajustar, recalibrar y avanzar con mayor claridad y enfoque. Aprender a persistir después de fallar es lo que separa a los ganadores de los que abandonan. El fracaso también fomenta creatividad y innovación. Cuando una estrategia no funciona, te obliga a pensar de manera diferente, a buscar soluciones alternativas y experimentar. Cada error es un laboratorio donde puedes probar nuevas ideas, aprender de los resultados y crecer más fuerte. La creatividad surge de la necesidad de superar problemas, y el fracaso es la chispa que enciende esa innovación. Finalmente, abrazar el fracaso transforma tu relación con el miedo. Y no temes intentar cosas grandes, porque sabes que incluso si caes, cada día es algo valioso. La mentalidad del convierte el fracaso en un aliado, un catalizador que empuja hacia adelante y genera confianza en tu capacidad de superar cualquier adversidad. Comprendes que el verdadero fracaso no es caer, sino nunca intentarlo. Cada vez que fallas y te levantas, te acercas más a la versión de ti mismo que siempre has querido ser, y esa es la esencia de la mentalidad del. La constancia es la fuerza silenciosa que construye resultados extraordinarios mientras el mundo sigue buscando atajos. Muchas personas creen que el éxito proviene de grandes gestos, de momentos picos o de ráfagas de energía y motivación. Sin embargo, la realidad es que los logros más significativos no se consiguen con momentos aislados de esfuerzo, sino con pequeñas acciones repetidas de tras de, semana tras semana, o tras o. La constancia convierte lo aparentemente insignificante en transformación duradera. Cada paso, por pequeño que parezca, suma, cada vida repetida crea una estructura invisible que sostiene tu crecimiento y tus resultados. Ser constante implica disciplina, paciencia y visión. Implica levantarse incluso cuando no hay ganas, trabajar cuando nadie está mirando y seguir avanzando aunque los resultados tarden en aparecer. La constancia no depende de emociones ni de inspiración momentánea, depende de decisiones conscientes y de compromiso con uno mismo. Mientras otros abandonan el primer signo de dificultad, quienes adoptan la constancia entienden que el progreso real requiere tiempo, esfuerzo sostenido y resiliencia. Es un camino que excita confianza en el proceso más que en los resultados inmediatos. La constancia también fortalece el carácter y la autodisciplina. Cada acción repetida es un voto a favor de la persona que desea ser. Cada día en que eliges avanzar en lugar de rendir, estás entrenando tu mente para no ceder ante la comodidad o la procrastinación. La constancia te convierte en alguien confiable, tan aparte como para los demás. Cuando construyes hábitos sólidos, no necesitas depender de la motivación para cumplir tus objetivos, la acción se convierte en tu segunda naturaleza. Esta consistencia es lo que diferencia de aquellos que solo sueñan y nunca alcanzan su verdadero potencial. Adams, la constancia amplifica el aprendizaje y la mejora.
Cada intento, cada esfuerzo repetido, proporciona información valiosa sobre lo que funciona y lo que no. Los errores y fracasos se vuelven menos dolorosos porque forman parte de un patrón más grande y corriente. Con el tiempo, la práctica constante convierte habilidades débiles en fortalezas, dudas en confianza y intentos en maestría. El deseo que no es un golpe de suerte, sino el resultado acumulado de acciones persistentes y bien ejecutadas. La constancia también genera credibilidad y reputación. Las personas y las oportunidades se sienten atraídas por quienes no se rinden, quienes siguen adelante a pesar de las dificultades. La perseverancia crea una reputación invisible de fiabilidad y determinación que no puede ser comprada ni falsificada. Esa reputación abre puertas y atrae recursos, alianzas y oportunidades que permanecen fuera del alcance de quienes abandonan el primer obstáculo. El tiempo en que la constancia construye una base sólida sobre la cual se pueden edificar logros sostenibles y significativos. Otro aspecto esencial de la constancia es que transforma la percepción del tiempo. Lo que parece un esfuerzo interminable se convierte, con paciencia y repetición, en resultados visibles y tangibles. Las pequeñas victorias acumuladas fortalecen la confianza y la motivación interna. Cada acción diaria, por mínima que sea, contribuye a un efecto compuesto que eventualmente produce resultados exponenciales. La constancia convierte lo ordinario en extraordinario, lo repetitivo en progreso y lo habitual en éxito. Finalmente, la constancia cultiva resiliencia emocional y mental. En un mundo lleno de distractions, excusas y gratificación instantánea, mantenerse enfocado requiere fuerza interior. Cada día que decides persistir, a pesar del cansancio, del miedo o de la incertidumbre, está entrenando tu mente para superar cualquier obstáculo. La constancia se convierte en tu aliado confiable, un motor silencioso que impulsa tu crecimiento mientras los demás buscan atajos. La mentalidad del día en que el verdadero poder no reside en actos esporádicos de esfuerzo, sino en la fuerza inquebrantable de la repetición y la acción sostenida. La visión a largo plazo es el faro que guía cada decisión, cada esfuerzo y cada sacrificio que realizas. Mientras muchas personas viven atrapadas en la inmediatez, buscando gratificación instantánea y resultados rápidos, alta comprende que el verdadero éxito no se construye en días, sino en horas. Tener una visión clara significa saber hacia inquiries o incluso cuando el camino es incierto, cuando los resultados no son visibles y cuando los demás dudan de ti. La visión a largo plazo te permite mantener el rumbo cuando la motivación fluctúa, cuando el miedo aparece o cuando las circunstancias parecen desfavorables. Es la brújula interna que te mantiene enfocado mientras el mundo te distrae con lo urgente pero no importante. Una visión sólida cambia la forma en que percibes los desafíos. Los obstáculos dejan de ser bloqueos insuperables y se convierten en escalones necesarios para alcanzar tus objetivos. La incertidumbre no provoca parálisis, sino creatividad y adaptabilidad. Mientras muchos abandonan ante la primera dificultad, quienes tienen visión a largo plazo entienden que cada acción, cada sacrificio y cada error forma parte de un proceso mayor. Ven más al del momento presente y comprenden que los resultados verdaderos requieren tiempo, esfuerzo sostenido y consistencia. Esta perspectiva les permite mantener la calma y la determinación incluso cuando todo parece en contra de ellos. La visión a largo plazo también fortalece la paciencia y la perseverancia. En un mundo obsesionado con la rapidez y la inmediatez, es fácil desanimarse si no se ven resultados inmediatos. Sin embargo, el deseo que cada pequeño paso cuenta, que cada esfuerzo acumulado es un ladrillo en la construcción de un legado. Entienden que la grandeza no se logra de la noche a la mañana, sino a través de decisiones conscientes, trabajo constante y la capacidad de posponer la gratificación inmediata por recompensas mucho mayores en el futuro. Esta mentalidad les permite mantener la motivación interna incluso cuando las recompensas externas tardan en llegar. Tener visión a largo plazo también fomenta la claridad en la toma de decisiones. Cada elección se evalúa en función de cómo impactar en tus metas y en tu crecimiento futuro. Al de evitar distractions, vidas llenas y compromisos que no están alineados con su visión. Cada acción se convierte en un paso estratégico hacia su objetivo final, y no en una reacción impulsiva a lo que parece urgente en el momento. Esta disciplina mental permite construir una vida coherente y consistente, donde cada esfuerzo se suma a un propósito mayor. La visión a largo plazo también genera resiliencia emocional.
Quando tu objetivo es grande y significativo, los fracasos temporales y los contratiempos pierden su poder de desmotivarte. Te permite ver los errores momentáneos y concentrar en el panorama completo. Mientras otros se sienten derrotados por un revés, quienes tienen visión a largo plazo lo ven como una parte necesaria del viaje, una oportunidad para aprender, ajustar y seguir avanzando con mayor claridad. Esta perspectiva fortalece la confianza y la determinación, porque saben que cada dificultad es temporal y que su enfoque sostenido los llevará al éxito. Adams, una visión clara inspira consistencia y compromiso. Cuando sabes hacia donde te diriges porque cada acción diaria adquiere un propósito. Cada sacrificio deja de sentirse doloroso y se convierte en inversión para un futuro que vale la pena. Alta no busca resultados rápidos, busca construir algo duradero, significativo y extraordinario. Saben que cada decisión que toman hoy repercute en su vida dentro de 5, 10 o 20 años, y actan en consecuencia. Esta mentalidad les da ventajas sobre quienes viven distraídos, reaccionando solo a lo inmediato y perdiendo oportunidades de crecimiento verdadero. Finalmente, la visión a largo plazo transforma la vida de manera integral. No solo con tus acciones, sino que también molde tu identidad, tus valores y tu propósito. Te convierte en alguien capaz de resistir la adversidad, de tomar decisiones difíciles y de trabajar incansablemente por metas que otros ni siquiera pueden imaginar. La mentalidad del diente que el éxito no es un accidente, sino el resultado de una visión clara, decisiones consistencia y un compromiso inquebrantable con un futuro más grande. Cada día, cada esfuerzo y cada sacrificio se convierten en un paso hacia la vida que realmente deseas, y esa es la esencia del poder de la visión a largo plazo.